المصير واحد، ما في مصير لأمارة ومصير لأمارة أخرى، أو مصير لفرد وأفراد والآخرين لهم مصير آخر، أبدا، المصير واحد. عاش لنا اتحادنا حبا وشعبا I came here because we won a contract to do the interior for a palace in Nakhali, and I worked then for another company, not for Pax Kent. I worked for NKR Design in Sweden. Basically, when I came here, I knew very little about Dubai, but realized that it was a place I liked. It was small at the time when I came, something 300,000 people, and we saw the opportunity for not only interior design, but for other jobs as well. Because I'm, as a profession, a structural engineer, specializing in concrete, and I have a degree in architecture from Sweden. So we saw opportunity in that field and formed the company 1980. And the reason I came here, as I said, it was because we got the job. So we had a start when we came here. But we also saw the opportunities, and we stayed. Well, I've always been an entrepreneur. I had my own company in Sweden, and I also worked for a company as I was the manager for an interior design company in Stockholm when we got the contract in Dubai. And so I also like to take chances when I see they're good and can lead to something in life. And yeah, basically that's the only reason I decided to start a company here. Well, when I came here, we had a lot of inquiries from friends in Sweden to help them to sell their products here. So we decided to start as a trading company, a general trading company. And then, with my background as an engineer and architect, people started to ask us for doing design and also building jobs, contracting specialized flooring, for example. And that's how it started. And it grew from being 3 people in the beginning, slowly. So it took off early 90s with bigger projects. And after that, more and more specialized jobs like super flat concrete floors, forklifts, marine pontoons, concrete pontoons came into the picture because friends and clients asked us for that kind of products. And it wasn't available at the time here in Dubai. So we found ways of actually solving the problem. And when we couldn't find company, we started a company of our own, or division of Pax Kent, and we grew slowly. Well, now interesting. I never thought of that really, but we are not a big company, so we can concentrate when we get a job. We can concentrate on that, and
we have a lot of innovation like low energy solutions. Air conditioning, we save up to 70% with the Holocaust slab like you have here. And we use special design for cold stores, and that is using less ammonia, for example, than conventional system with the same results. And every time we tie up with specialists who's normally coming from Sweden, because we know the background they have. And so I think a lot of jobs we get is because we take a job and we concentrate on that job, we deliver on time and at cost and with good quality, and try to be innovative to help the clients to maximize their profit, for example, warehousing. And the design for warehouse, narrow aisle, we introduced here, high-rise warehouses we introduced, super flat floor we introduced, Klima deck solution for air conditioning we introduced. So a lot of specialized design, perhaps that attracted people. Well, first of all, it is, as I said, when we have a new idea of, for example, low energy, we have to find a person who actually can back us up. And then first we normally start some form of joint venture. Then if we see that there will be a continuation in that field, we offer him to be employed. And we have people here who's been with me since 1980. So obviously people are happy to work here. We look after them. The vision is for us to keep the company on the level it is now. We have no ambition to be very big. We have 300 employees, and 200, not 300, and 40 people in the office. And a turnover between 40 to 60 million a year, and we are happy with that size. أنا محي الدين محمد أبو العناب من سوريا، من دمشق. جيت على الإمارات بال2006. بديت بال2006 اشتغلت بالورد، اشتغلت بمطاعم، اشتغلت توصيل طلبات، اشتغلت معلم شيشة، اشتغلت يمكن شي 7-8 شغلات والله. بال2013 تقريبا رجعت اشتغلت بالورد. والحمد لله رب العالمين تيسرت وجمعت شوية فلوس لأبدأ مشروعي. بديت بال2019 الحمد لله رب العالمين، فتحت المشروع خاص إلي مدينة العين، محل أفكاري للزهور. هذا أول انطلاق إلي إن شاء الله، وتيسرت أموري الحمد لله رب العالمين وفتحنا المحل. والله بديت أنا كأفكاري للزهور الحمد لله، يعني أنا لحد الحين راسم خطة بأفكاري للزهور. نشتغل ورد طبيعي، ورد صناعي، حفلات صغيرة، أعياد ميلاد، جميع المناسبات. حتى تنظيم الفعاليات أيضا موجودة؟ كل شيء موجود عندنا، حتى يعني كل شيء ما يتعلق بالأفراح.
نحن بأفكاري للزهور بنقدم كل شيء يناسب الحفلات، أعياد الميلاد، ورد طبيعي، ورد صناعي، مواليد، ملكة، ما تقارب كل شيء أفراح نشتغل فيه نحن. يعني شوفت عينك ما يتعلق بالإكسسوارات كلها موجودة عندي أنا، فازات، إكسسوارات خشب، ستندات حديد، خطبة، موجود كل شيء عندي أنا. حفلات تخرج بعد، كل شيء بنشتغل فيه. والله الورود هلا في بستورد من برا أنا. اللي ما بيميزني بالمحل، في عندي مواقع بهولندا، عندي مواقع كذا مزرعة، بستورد الورود قبل بأسبوع، بطلبها من المزرعة فريش بتجيني، بتاخد أسبوع تقريبا 5-6 أيام، تجيني بالطيارة بنفس اليوم وبتصل لي هنا العين. والله هي بسيطة هي، بس بدها في شغلات معينة. هي أهم شيء الورد تبدل المي عليه كل يوم وتقصه شوي من تحت، والبرودة هي أهم شيء بالورد الطبيعي. يعني لازم كل يوم تبدل مي، تقص الورد، تشتغل فيه يعني يوميا. والله تنسيق هي أكتريتها، يعني التنسيقات اللي احنا بنشوف شو المناسبة عند الزبون، لأنه في ورود معينة كل لون له مناسبة معينة، له شغلة معينة، بقى الزبون بيقول لي المناسبة وأنا بنسق له على ذوقي. وأحيانا في زباين بتحب ألوان معينة، تنسيق معين، شيء كله بنوفر له للزبون. نحن هون يعني كأفكاري أنا بشتغل بيدي مثل ما قلت لك. بقى التنسيق بدك تكون شوي عندك لمستك الخاصة، كأنت فنان، هي تعتبر مثل الرسم، مثل هالشغلات بده يكون واحد فيها فنان. طبعا أنت ما بتشتغل كماكينة تطالع ستاندر ولا شيء، بدك تكون عندك على طول شيء متميز فيه، شغلات معينة، أنت على طول ابتكار جديد، ألوان معينة، ورود جديدة على طول. لأنه نحن بدولة الإمارات كل 3-4 أشهر بده يطلع ديزاين جديد، عرفت علي؟ كذا كل مناسبة فيها ديزاين جديد. ما بنشتغل إحنا، يعني لما اشتغلت بالورد هون بالإمارات بعيد عن سوريا كله تنسيق تاني، بقى هون عندك على طول أبديت. نحن متميزين بالورود، يوميا بتصلنا فريش، الأنواع الورود، الألوان، الشغل مثل ما قلت لك بشتغل فيه بيدي أنا. أي صورة عندك، أي تنسيقة بدك إياها بنطلع لك إياها. إن شاء الله الرؤية المستقبلية موجودة، والله ما دارت الفكرة يعني، بس إن شاء الله التيسير من رب العالمين اتوسع بالإمارات كاملة. وهي الهدف تبعي إنه يكون هلا الاستيراد والتصدير، تكون شركتي خاصة بهولندا، استيراد وتصدير وتوزيع لجميع الإمارات. I'm born in Argentina about 62 years ago. Decided to leave Argentina when I was 18 and started traveling. Finished education in France, started education in France, continued in Germany, then Israel, then back to France. Started working for an international company, Hyatt International, and I ended up in the UAE 25 years ago in 1997. I studied hotel management school. I studied history of art. I studied, what else? Classical studies, Greek and Latin, and all that actually helped me into the architectural business that we're now on. We're food and beverage consultants. We were the first F&B consulting office in the UAE, probably in this region, in the Gulf, back in '97. And we pride ourselves of offering a one-stop shop for everybody who wanted to open a restaurant. So if you have like $100 million and you want to open a hotel, every hotel company will
jump into your investment and try to help you make a nice hotel, whether it's Shangri-La or a Hyatt or a Mandarin Oriental. They all are happy to manage your investment. Back in '97, there was no one who was doing the same in the food and beverage ground, in the restaurant side. And we thought, or I thought, that it was this opportunity to offer help to people who wanted to work on that. And that's how I opened the company. My first sponsor was Sheikh Mana bin Khalifa Al Maktoum. I used to work for Sheikh Mana before. From '97 to 2001, I worked with him as general manager of Wafi. And then in 2001, I became independent and opened this business. So I didn't choose UAE. Sheikh Mana actually brought me here. I used to work for Hyatt International, the hotel chain. I was in Kazakhstan. Very unhappy actually with my role in Kazakhstan. I was assistant general manager or deputy general manager. And Sheikh Mana was looking for a person to manage his hotel business, to develop and manage his restaurant business. He was looking for a person in London because, you know, the royal family owns the Carlton Tower and the Lounge in London. So they approached people in there, and people in there, common friends, they said, talk to Daniel, he's in Kazakhstan and he's not very happy, maybe he'll actually come there. So I didn't actually choose to come to the UAE. It was Sheikh Mana who actually offered me a job to come in here. I was working in Kazakhstan for Hyatt International, and he was looking for a person to join as developer of the restaurant he wanted to open in Wafi. He found me in Kazakhstan, and he flew me over. We basically clicked in immediately. He's an amazing human being. And when he first wanted me to come here, I said, like, no, I lived in Jerusalem for far too long. I'm sick and tired of stones and Antifada and whatever. I don't want to do anything in the Middle East. And then he said, come and see it. So he flew me over. I saw Dubai, fell in love with the place in '97, talking about. That's it. I've been ever since here. Love the place. So I was working for Sheikh Mana for 4 years, and I had this vision about this service that we can provide to clients who have the money but they don't have the know-how. They wanted to open restaurants, but it's not a region that is known for the know-how on the restaurant business, right, on the food business. So I saw this niche opportunity. I talked first with Sheikh Mana, and he was okay actually to let me go when I opened my own business. And actually he was my first client, as a matter of fact. Was it a risk or an opportunity? I think they're both the same. Every opportunity has a risk, every risk is an opportunity. There is not much difference between one and the other. For me, it was a way to, at the same time, make a living and to give back something to society. Because by creating nice restaurants and nice places, you're actually giving back to the people who actually stay here. So the restaurant is the business is the first, we were the first F&B consultants to provide this type of business this type of service here in the UAE. What we offer is one-stop shop for the food and beverage business. You know, like when you have, for example, a hotel and you have $100 million, then you can, any hotel investor or any hotel company, whether it's Mandarin Oriental or Hilton or whatever, Shangri-La, they will gladly help you develop the design, develop the concepts, and develop the restaurants and whatever within your hotel. When you only have $500,000, then 500,000 dirhams or 2 million dirhams, and you want to open a restaurant, there is no one there to support you. There was no there at that time anybody to support you, and that's when I saw this opportunity. So it was taking an investor by the hand and telling him, okay, you want to open a restaurant? It's not just about the interior design; it's about the chef as well. And for the story, I recall one of my first clients in Saudi Arabia. And he said, like, yeah, we have this restaurant, huge restaurant, Spazio 77 in the Kingdom Center. And he said, yeah, and
interior designer told me that it will cost X amount of money. And I go like, okay, but the owner, Dr. Abdul Rahman, said, Abdul Rahman, do you realize actually that that's the cost of the interior designer? There's MEP, all the conditioning, kitchen, chefs, whatever, the investment is going to be like 3 times that much. He said, no, he told me that that's all included. I said, like, check it out. And that's how the whole thing started. And then he realized that he was just thinking of the restaurant, but he had never actually put a value to the back of house, the kitchen, the hiring, the cost of visas, the cost of flying people in. And a lot of the investors, they don't realize that until they start, and then they run out of money. So that we actually saw the opportunities, helping them with the financial studies, helping them with the interior design, helping them with branding, hiring, training. And at that time, it was just me, myself, and I. It was just on my own, and later on was a secretary. Today, we're a team of 10 in the office, and we do all the services in-house. So we have architects, we have engineers, we have designers, we have chefs, we have people that have feasibility study, marketing specialists, branding specialists. The whole thing is within the company itself. I mainly take care of the concept creation and the branding and the feasibility studies, and then they have a full team behind me that basically they actually run the project all the way through. So at that time there was no competitors. In 2001 when I opened, there was absolutely no one doing this type of service, and that's why I saw this window of opportunity. Obviously, since 2001 till now, there's a lot of competitors, but yet there is no one actually who provides the entire round service. There's people who will manage the entire process. There are people who are interior designers, people who are kitchen designers, food service consultants, financial consultants, management consultants. There is not many, if at all any, who provide all the services from A to Z in-house. And this synergy, the synergy that you create by providing everything in-house, it's a lot more value than 2 plus 2. In our case, 2 plus 2 is 6, if you want to, because we're all talking to each other. So the chef is talking to interior designer and telling him, listen, my plates are going to be that size, so the tables need to be bigger. Or we're going to have this type of restaurant, so it's going to be a lot of little plates. So the table has to be like that, or the table has to be high. So when the interior designer talks to the chef, and the chef talks to the engineer, the airflow works better, the air conditioning works better, the interior works better, the whole thing actually works as a whole in full energy, in full synergy. As a matter of fact, funny enough that you say that, all my friends said, expand, expand, expand. And if we survive the crashes of 2008 and the crashes of COVID and whatever it is, it's purely because I did not expand. We are still very small, and I believe on organic growth. I don't believe in taking loans and expanding, and then you don't have how to pay the loan when you have a crash. I think finding the right employee is like finding the right partner in business, and it's like finding the right boyfriend or girlfriend. At the end of the day, is whether there is chemistry or there is no chemistry. If there is no chemistry, it doesn't work. So you have to have this click. For me, the click is more important. Experience and professionality and what they have to do can be learned, can be taught. Attitude, you can't. I mean, if someone has the wrong attitude, you don't change someone's attitude in general. And I think that one of the things that I look for in my entire team is passion. If they're not passionate about what they're going to do, I mean, we work crazy hours here. Sometimes I'm like, now it's a bit quieter, then they go home at 6, 7 in the evening. But when it's busy, we may be here until midnight, we may be here until 4 o'clock in the morning. If you don't have a passion for what you do, you can't survive. So that's a business that you need to be passionate. And that's basically what stems everything that you do well. There's a German saying that says, things that you do with passion, you do well. So only when you actually have that drive is that you can excel in what you do. If you don't have that drive, you don't excel, you're always mediocre.
And that's what I look in my team. They're not my employees, they're my team. We're all one team. طبعا جابر الشمري، أنا من قبيلة الشمر. بدأت رحلتي من العراق إلى دولة الامارات ب 1999. كانت أول انطلاقتي رحت إلى أبو ظبي. كان عملي بأبو ظبي بإحدى الشركات. أول هو المشوار، وبعدين انتقلت لدبي. ساهمنا بجميع طبعا العمارات، الابراج ولا شيء مع الشركات. من بعدها اتجهنا للعقارات، نبيع ونشتري، وبعدين تحولنا طبعا لتجارة السيارات بالشارقة بالصناعية. والله الرؤية المستقبلية طبعا ان شاء الله اكو مشاريع ثانية، بس الحين احنا ما نحب نكون عندنا سرعة الانطلاقة، كل شيء نريده بيوم واحد. ما عندنا، أول عندنا هذا المشروع، وإحنا الحين عندنا فكرة مشروع إن إحنا نكون معرض لتجارة السيارات وبيع السيارات، بحيث السيارات اللي تجي ننزلها على المعرض مالتنا، فيكون أكو مكان للتصليح وأكو معرض للبيع والشراء السيارات. طبعا اختياري للعمال، العمال ما اجوا بيوم وليلة لينا للعمل. طبعا احنا كنا قبل لا نفتح المشروع كنا نصلح باماكن ثانيه، فالعمال اللي جبناهم ويانا كانوا معانا بالقديم، كانوا هم اللي يصلحون، واحنا كنا نظرتنا نعرف هذا الشخص محمد زين وهذا عبد الله مو زين، يعني احنا نقول نقيناهم يعني واحد تلو الاخر لمن جمعنا الكادر كامل، بحيث يعني عندنا معلومات عن الشخص اللي كان موجود. بدينا بداية بالعمل، يعني أنا أعتبر نفسي من مؤسسين البناء والأبراج يعني من بداية النهضة من واضعين البصمات على في الدولة هنا لحد تقريبا سنة 2007 بدينا بمجال التجارة للعراق. بدينا بسيارات بالآليات والسيارات الكبيرة، يعني مو السيارات الصغيرة هذه الشاحنات، لحد سنة 2015. 2015 أنا أصلاً ما كان عندي فكرة إنه أشتغل بالسيارات الصغيرة. الفضل لله وللأخ جابر أبو سعدون، هو اللي جذبني مثل المغناطيس للسيارات هذه، يعني جبرني جبر هو على العمل هذا، لأنه كان بيني وبينه قبل هذا العمل تقريباً بالعشر سنوات أنا كان بيني وبينه أخوة ومحبة، فهو حب إن نكون نشتغل بهذا المجال. لحد سنة 2021 شهر 3 انفتح الشركة، انفتحت ريف البصرة، والشركة هي اشتغلنا بها مو بس شركة صيانة، شركة تجارة وصيانة السيارات، ونشتغل احنا على المزادات من أمريكا، تجي السيارات هنا نصلحها بالورشة، نبيع للعراق. هي المصدر الرئيسي لبيع السيارات عندنا هو العراق. باقي عندنا الدول العربية مثل أو الدول الأفريقية، عندنا طاجكستان، اوزبكستان، الكل قاعد يسحب من عندنا منها. عندنا معارض بالشارجه قاعد يسحبون من عندنا منها داخل الدوله، والحمد لله والشكر ماشي العمل، فضل الله فضل اهل الدار، اللي هي احنا نعتبر نفسنا من اهل الدار، لانه المثل العربي احنا عندنا نتكلم عربي، ما نتكلم يعني امام كاميرا. يقول لك من عاشر قوم 40 يوم صار منهم. احنا الحمد لله صار لنا سنين، اخوي صار له 23 سنه، انا صار لي 21 سنه هنا بالامارات، فصرنا من أهل البلد، نحافظ على البلد وعلى قانون البلد وكأنه بلدنا اللي عايشين فيه احنا.
احنا بالنسبه لنا الاكثر عملنا نستورد من امريكا. طبعا احنا ندخل على عندنا حسابات بكوبارد واي اي والمنهايم، شركات هي مزادات امريكيه. ندخل على المزاد من امريكا، نشتري السياره خلال شهرين او 3 شهور تدخل السياره جبل علي. لله الحمد خلال يومين او 3 ايام بالكثير تكون السياره هنا في الشارقه. توصل يعني الاجراءات خروج السيارات، خروج الكونتينر من جبل علي للشارقه ما تعبر اكثر من 48 ساعه. 48 ساعه تكون عندك هنا. تبقى المزاد، احنا اكثر عملنا هو المزاد من امريكا اللي هو كوبارد واي اي والمنهايم، مثل ما تشوف انت حضرتك هسه. بعد شوي اخلي الكاميرا عليه. هو اكثر عملنا هنا يكون بالمزاد، نزايد عليه منه. والحسابات موجوده، شركات موجوده هنا داخل الامارات، شركات امينه، والدفع داخل الامارات هنا، فسهله جدا. My name is Mahdi Mohammed Zia. I've been living in UAE for almost 23 years now. We came here with my family. We are a total of about 14 people now. Are living in Sharjah right now. When we came to the UAE, we almost didn't have anything, financial situation and everything. We were almost close to broke, but many people are saying nowadays, and since before, that land of opportunities is America and this place, New York or this place. But personally, I believe the UAE is the place to make your fortune and to make your living. We came in the UAE and started small with trading used tires, changing tires and these things. It started a very small business, but over the 23 years we have been living in UAE. We started different kind of businesses, many fields like imports, trading locally in the United Arab Emirates and different things. But over time we find our success in industrial area, like used parts and this field. And regarding myself, I started in the school, of course, but I was very small, like I was 1 year old or 1.5 years old. I came to the UAE with my family, and I think it was grade 6 or 7. I was at school. And I started going to the work actually. Like I was half day at the school, and the rest of the day I'd go to work with my father. Like I said, over time we had different opportunities to start different kind of businesses, but unfortunately they were good. Like I said, UAE, you can do anything you want, like it's possible, but the matter of fact is that it should be suitable for somebody, how they operate it or how they can manage it or no. But for us, actually, we tried different kind of fields. So like I said, used parts, spare parts, and new cars, taken to imports, the
rice and this kind of things. But it was not for us. Hopefully, the business I started right now, it's a flower business, it's a flower shop. Hopefully it will run smoothly, and hopefully I have big plans, because hopefully, personally, I don't feel like when you start something, it should not be on a small scale. You should grow it. You should grow it as soon as possible. When I started this shop, this business, in my mind, I was preparing for any kind of situation, like if it's wedding, if it's small or big or anything, you know what I mean? Like any kind of events from A to Z, like small scale to big scale, you know what? I have all the services needed for weddings, birthday parties, conferences, all sort of things in my mind. But till now we had, like, alhamdulillah, good amount of customers, even though we are new in this area, but we had a quite a successful time. Services, like I said, specialty is the events. Like we will plan them according, of course, to the satisfactory of the customer. Weddings and mostly fresh flowers, bouquets and baskets and these things. In my mind, or human nature, should I say, the more you give it, the more it needs. True or no? Today, alhamdulillah, I have this one flower shop. In a span of 1 or 2 years, I'm thinking of opening second or third branch. And inshallah, if it grew successfully, according to my vision, I was thinking to start importing flowers from outside. And like I said, I have a lot of thinking and visions to make my business grow. Yes. Actually, my staff is really important for me. My staff, either if it's in this shop or my other businesses, it's really important for me so we have a chemistry. Yeah, of course, if they are professional and they know what they're doing, it's very important. But other than that, there should be chemistry between the employees and the owner, of course. But if there is no any chemistry, if there is no, like, they are not happy with each other, wherever they go for any kind of job, it will not come out successful, you know. So for my team, actually my manager, which you saw I think before, right? He have experience in this field for almost 10 years now. He's very, I'd say, professional in this field, like top of notch, which I saw. Like actually he did my niece's wedding before I start this shop. I knew him for about 3 years ago. He did my niece's wedding, events planning and everything. And since then we had an on and off talk about this. But yeah, when I saw the opportunity that I can start and I can go for it, I didn't think about it twice. I said in the first section of my sentence that whoever comes in the UAE can make it. It's safe, it's available, every chance you want and you think of it is available. Regarding the safety of the UAE, there is no doubt about it that it's safe. Even if let's say I leave my car turned on with the switch on and the keys inside, right?
nobody dares to even look at the car. So if that's a small matter is like that, what do you think about the safety of your business or your company? أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على النبي. أنا طلعت من سوريا ب 91 فطلعت اشتغل هون بالإمارات، وجيت قصدت الله وجيت على إني اشتغل هون بشغل أنا نجار، على إني اشتغل هون سنة سنتين حسن وضعي المادي وارجع على سوريا. فقعدت الحمد لله اشتغلت هون سنة سنتين ثلاثة أربعة وسحبت معي الحين بقى لهم من 91 30 سنة 31 سنة بشتغل هون ما شاء الله. والحمد لله رب العالمين. يعني اشتغلت هون وعجبتني البلد، يعني حلو. عجبتني البلد وقعدت اشتغل يعني اشتغلت اول موظف نجار باحدى المناجر 3 سنوات، بعدين تركت المنجر هاي ورجعت اشتغلت المنجر الثاني 12 سنة عبس سحبي، بعدين تركت ورحت اشتغلت لحالي، فتحت ورشة نجارة وتشاركت مع واحد صديقي بالعين بمنطقة اسمها مزيد، واشتغلت بالعين هناك حوالي سنة، وبعدين انتقلت على المصفح، فتحت ورشة بالمصفح وصرت اشتغل. بلشت الشغل اول بعامل، جبت عامل يشتغل معي، بعدين جبت ثاني، بعدين وانت ماشي ماشي الحين ما صار الحمد لله عندي الحين 100 عامل 100 عامل بيشتغلوا معي بالمنجرة. فاشتغلت بالمصفح وبعدين بالميم 33 وبعدين انتقلت مع الميم 37، وبعدين لما صارت الكورونا تعب وضعنا المادي شوي من قلة الشغل من قلة الكذا، فانتقلت بعدين على هون على اكاد من شان انه بالمصفح الاجور شوي عالي، هون اجور شوي حنينه، وعم نشتغل هون مثل ما شايفوا الحمد لله وماشي الحال وامورنا كويسه وما ناقصنا شيء. والله بالنسبه لي انا العمل عندي ما وقف ابدا الحمد لله، الشغل مثل ما شايف ليل ونهار. ممكن ايام الكورونا يعني خف شويه الدفع، يعني بطلت المكونين تدفع، صرنا نعاني من قله الدفع، فكل المكونين يعملوا حجه الكورونا وما يدفعوا مصاري بس، ولكن شيء ثاني ما في. كشغل بالنسبه لي انا ما تاثرت، شغلي ما وقف ابدا ابدا، ماشي زي ما هو الحمد لله. الحمد لله. والله الحمد لله نحن يعني مثلك شايف عم نشتغل، اولادي هذا شفت هلا في ابني حسين موجود هون شفته، وفي ابني خالد هسه عمره ممكن عمره 9 سنوات عم جيبوا شغله معي هون مشان يعلموا الصنعه، عشان لما نحن نبطل نقدر نشتغل بكونوا هن متعلمين الصنعه. فنحن هيك عادة ابائنا واجدادنا بيعلموا الولد الصنعه المهني. انا ابني حسين عم درسه مهندس عماره الحين السنه الثالثه وعم علمه المصلحه وماشي حاله الحمد لله، يعني شاطر عم يتعلم شوي شوي، يعني اموره ماشيه. أنا حسين يحيى، بدرس هون بالإمارات كان منصف خامس تقريبا، واجد هون في الإمارات. الحين قاعد أدرس في جامعة أبو ظبي سنة رابعة عمارة، وبساعد والدي تقريبا يعني بعد الجامعة أو قبل الجامعة بجي هنا على المصنع بحاول أساعده قد ما فيني. يعني أنا أول شيء جيت على المصنع هون يمكن كان عمري 10 سنين، كانت لسه المنجرة يعني كانت المصنع هذا كان منجرة صغيرة يا دوب 5-6 عمال. كنت اجي يعني اشتغل انظف، يعني ولد صغير يعني اشوف ابوي شو يسوي اتعلم منه شوي شوي اتعلم يعني، والحين الحمد لله صار عندي خبرة كافية يعني في هذا المجال. هلا نحن
هون بالمصنع بنصنع كل شيء تقريبا له علاقه في الخشب والديكور. يعني عندك الابواب، الكلادينج، الفرنتشر، تيبلز، الطاولات، اي شيء له علاقه بالخشب نحن هون بنصنعه. لا هلا نحن الحمد لله بلشنا في هذا في منجره صغيره، بلشنا نطور في هذه المنجره، صارت الحين مصنع الحمد لله رب العالمين تقريبا. عندنا حوالي 170 عامل الحمد لله. بدأنا كنا يمكن يا دوب 4. كمان بعدين الحمد لله فتحنا المخبز قبل فترة، والحين قاعدين نشتغل على معرض. طلعت الرخصة يعني إن شاء الله خلال 4-5 شهور بنفتحها، اسمه معرض بيتي. My name is Sudeshna Banerjee. I come from India, eastern part of India, which is Kolkata, and I came to Dubai in the year 2004. I have a finance background, MBA Finance. I have done MBA Finance with the American University. I started my career with working with Unilever, and then went down the corporate ladder working with Al-Futtaim, Cooper Middle East, and then lastly I worked with Colgate Palmolive. In 2017 end, till then also I was working with Colgate Palmolive. Then this VAT came in, so I thought, why not start my own company and take this venture to a next level, and my career as well, and I can help a lot of people with this VAT, because things were so ambiguous back then. That's when I started my accounting firm in 2018. Yeah, my company is an accounting firm. I have coming here in Dubai, I have worked with different business owners, more than 500 plus entrepreneurs. I have seen that people lack a knowledge of finance, whereas finance is the backbone of every business. This is where my company helps the people to understand numbers and see, so that they can take their business to the next level. So our business includes accounting, auditing, VAT, and with the corporate tax coming on, we help with corporate tax as well. Yes, right now we are a team of total 7 of us, out of which Prajakta is a chartered accountant who is also my partner, and then we have 5 other team members. 2 of them are in India and 3 are based here. And I believe in leadership. I believe them in building leaders among my team. So I'm growing them as well. They are very soon going to be leaders in their own rights. Yeah, this question I've been asked many times, like how do you differentiate yourself between other companies? I had done a survey with all my existing clients. Why did they choose me? So my topmost answer was reliability. This is something which is very common. You will feel that everybody is reliable, but this is something very rare in Dubai. Everybody will promise the sun, sky, moon. At the end, reliability is a big issue. We are reliable, trusted partners. I help everyone. You can close, once you give your accounts to us, you can close your eyes and relax. We take care of the rest. Yeah, in the next 5 years, I would want this Beyond Numbers to be one of the top most trusted accounting firm in not only in Dubai but entire Middle East, and I would love to expand it overseas as well. I am so thankful and grateful to the rulers here. They made a platform for us, we women entrepreneurs. What did we know about this world? I've never worked back home in India. I started my career journey entirely in Dubai. I'm so thankful to the rulers here. They made it possible. We can walk around 2 o'clock in the morning. Still, there is no fear, no risk at all. It's a safe haven here.
اسم حقي ظهير الدين، وانا بزنس بارتنر ان المطاعم هذه. ما شاء الله. وانا بشتغل المطاعم ممكن 7 سنة وكذا، وان شاء الله في كثير الناس المتخلف كله اللي بيجي هنا يعني عشان في المتجنسين مثلا المصريين واردني وصيني وهندي وباكستاني كله. في عندنا في حق الخدمات هناك بافضل خدمات المطاعم هذه، وفي انا ان شاء الله بالبلاننج بالافتاء المطاعم الجديد كمان في هنا عشان الناس بالاكل ماكولات حقي ما شاء الله ما شاء الله مره كويس، وحق الستاندرد وستاندرد فيري عالي يعني. وبعدين في ان شاء الله شوف الحاجات اذا في تبغى اي سؤال اللي عندك بكلمني وانا ان شاء الله بيديك جواب كده. मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद जमील है। मेरा ताल्लुक़ कराची से है और यहाँ हम अपने एक दोस्त की दावत पर आए थे, क्योंकि उनका ये बिज़नेस था होटल का। तो उन्होंने कहा कि आप भी अगर हमारे साथ शरीक हो जाएं, तो मैंने कहा ठीक है, हम देखते हैं काम को कैसा है क्या है। तो उनके साथ फिर हमने तकरीबन 10 से 15 दिन लगाए। उसके बाद काम हमें समझ में आया कि अच्छा काम है, तो फिर उनके साथ हमने शराकत दारी कर ली। यूएई में एक तो सुकून है, अमन है, यहाँ पे जराइम की रेशो कम है। कराची के जो हालात हैं वो सबके सामने है, तो कराची के हालात देखते हुए मेरा रुझान जो है इसकी तरफ हुआ कि मैं यहाँ पर कोई काम करूँ। तो इसलिए मैंने फिर ये सबसे आसान भी है कि जब आप इसको स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट लेते ही यहाँ से इनकम शुरू हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा पसंद किया कि मैं ये काम करूँ। असल में हम 3 लोग हैं, ज़हीर साहब हैं, जनाब गुलाम मुस्तफ़ा शेख साहब हैं और मैं हूँ। मेरा काम तो इतना ज़्यादा नहीं है, मैं तो सिर्फ लुक आफ्टर के लिए आता हूँ। बाकी ज़्यादातर मैनेजमेंट का काम ये दोनों करते हैं। जैसे शेख साहब हैं, ये पूरी जितनी भी मैनेजमेंट है उसको देखते हैं, परचेज सेल जितनी भी चीज़ें वो देखते हैं, और लेबर को ज़हीर साहब देखते हैं। मेरा काम सिर्फ आना है और यहाँ बैठ के अच्छा खाना खाना। थैंक यू फॉर यू कि आप लोग आए यहाँ पे, आपने विज़िट किया और हमें चूज़ किया कि जी हम आपसे इंटरव्यू लें। गुलाम मुस्तफ़ा शेख मेरा नाम है और हम लोग पाकिस्तान से ही हैं। डेफिनेटली 3 पार्टनर्स हैं हम लोग और तीनों पाकिस्तान से हैं। मेरा ताल्लुक़ सिंध से है, कराची से। यूएई में डेफिनेटली आप हमारे होटल पे बैठे हैं, हम होटल पे ही रेस्टोरेंट का काम करते हैं यहाँ पे। वो इसलिए कि मैं बहुत दफ़ा आया हूँ यूएई के अंदर, पहले भी हमने काम किया, लेकिन फ़ूड क्वालिटी जो है वो बहुत मुश्किल से मिलती है, क्योंकि हमारा एक टेस्ट है डेवलप हुआ है पाकिस्तानी का, तो वो टेस्ट नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत दूर जाना पड़ता है। तो मुझे एक चांस मिला कि हम होटल खोलें और उसमें जो है हम काम करें। तो माशाल्लाह से यहाँ पे जो फूड क्वालिटी है हम इंशाल्लाह आपको टेस्ट करवाएंगे, चेक भी कराएंगे। तो मेरा ज़्यादातर काम ये है कि मैं मार्केटिंग भी देख रहा होता हूँ और सोशल मीडिया को भी देख रहा होता हूँ। तो बहुत से लोगों से, इवन ऑलमोस्ट कि मैं सब कस्टमर से पूछता हूँ कि क्वालिटी का मुझे टेस्ट मुझे बताएं ताकि हम इम्प्रूव करें। माशाल्लाह से 99% लोग जो है हमारे फूड को पसंद करते हैं। वर्कर का ध्यान हम लोग ऐसे रखते हैं कि जैसे हम एज अ फैमिली, मतलब हम चाहते हैं कि वो इस तरह काम करें जैसे फैमिली काम करती है। वर्कर अपनी ड्यूटी टाइम पे ड्यूटी लेना लाजमी होता है, उसके बाद हम लोग उनको एंटरटेन भी कर रहे होते हैं। तो कोशिश रहती है कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत अच्छी बात ये हमारे लिए हुई है कि एक फैमिली आई थी एलन से, उन्होंने यहाँ खाया और उन्होंने कहा कि आप अपनी ब्रांच एक एलन में खोलें, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानी फूड इस टेस्ट का नहीं मिलता, कि अगर प्योर पाकिस्तानी टेस्ट मिलता है। क्योंकि यहाँ पे लोग होटल्स तो खोल लेते हैं, लेकिन वहाँ पे जो वेटर्स होते हैं और जो कुक्स होते हैं वो इंडियंस भी होते हैं और सीरियंस भी होते हैं, मिक्स होते हैं, तो वो टेस्ट नहीं जो है वो डेवलप कर पाते। और हमारे पास माशाल्लाह से सारे पाकिस्तानी वो टेस्ट भी डेवलप कर रहे हैं और लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम ब्रांचेस खोलेंगे
और अभी तक का जो रिज़ल्ट आया है हमारे पास वो यही है कि हम मजबूर हो जाएंगे खोलने पे। सेफ्टी के हवाले से तो हम बहुत मुतमईन हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हम लोग वो फील नहीं कर पाते जो यहाँ पे हम इजीली फील करते हैं। मैं रात को यहाँ से कितने बजे भी चला जाऊँ कोई इशू नहीं है, पेमेंट्स का इशू नहीं है, तो हर तरह से सेफ्टी के हवाले से तो बहुत अच्छा है। इसीलिए लोग आ रहे हैं, हम लोग भी इसीलिए यहाँ पे आए हैं पाकिस्तान से कि यहाँ पे बिज़नेस किया जाए। वहाँ पे इतना सिक्योर फील नहीं करता बंदा, तो इसलिए बाहर निकलता है घर से। डेफिनेटली देना चाहेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम हैं तो मेहमान ही यहाँ पे, और जिस तरह हमें होस्ट किया जाता है कंट्री के तरफ से, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पे, जो यहाँ की हुकूमत है, डेफिनेटली हमारे दोस्त ने बात की कि यहाँ पे मुखालफे बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन आई थिंक कि मुखालफे ही हैं जिसकी वजह से लोग यहाँ पे एक दूसरे का केयर करते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे भी वही हाल हो जाए जो डिफरेंट कंट्रीज़ में हो रहा है। तो मुखालफे बस ज़्यादा ना हो, कम हो, लेकिन होना लाजमी होना चाहिए, इसमें ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल दिस गवर्नमेंट कि वो लोग हमें जो है यहाँ पे इतना सिक्योर रखते हैं ताकि हम अपना बिज़नेस कर सकें। يسمو إلى الأمجاد شامخا فوق الهامات. نحن بلد وحده الأجداد تحت راية دولة الإمارات.